Hello, dear students. How are you? Hope all are fine and safe. আমি ফারজানা চৌধুরী স্বর্ণা, সহকারী শিক্ষক, নরপাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, লাকসাম, কুমিল্লা. Dear students, welcome to my English class. Dear students, can you tell me what we have learned in our previous class? Yes, we have learned the names of the days. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা কি আমাকে বলতে পারো আমরা আমাদের গত ক্লাসে কি শিখেছিলাম? হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা গত ক্লাসে দিনের নামগুলো শিখেছিলাম, তাই না? তাহলে চলো আমরা একবার শুনে নিই আমাদের দিনের নামগুলো কি ছিল? Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Dear students, in this class, we are going to learn the names of the days again and also learn rhymes. We also learned what day is tomorrow and what day was yesterday. Are you ready? Okay, our today's lesson is names of the days. Names of the days. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমাদের আজকের ক্লাসে আমরা আবারও দিনের নামগুলো ভালোভাবে শিখব। আমরা আরও শিখব আমাদের আগামীকাল কী বার হবে এবং আমাদের গতকাল কী বার ছিল, সেটা আমরা আজকের পাঠের মাধ্যমে শিখতে পারব। প্লিজ টেক ইউর ইংলিশ বুক, পেন্সিল অ্যান্ড নোটবুক। তাহলে আর দেরি না করে এখনই ঝটপট তোমরা ইংরেজি বই, পেন্সিল এবং নোটবুক নিয়ে বসে যাও। Dear students, open your English book at page 30. আশা করছি সবাই বইটি খুলেছ এবং উপরে নীল কালিতে ইউনিট 15 এর পাশে নেমস অব দ্য ডেজ দেখতে পাচ্ছ। Now look at activity B. Listen and say. তোমরা বইয়ের অ্যাক্টিভিটি বি এর দিকে তাকাও। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনো। Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Listen again. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Dear students, we can learn the names of the days. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, তাহলে আমরা দিনের নামগুলো শিখেছি, তাই না? চলো এবার আমরা আবার বলি। স্যাটারডে, সানডে, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Say with me again. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. আশা করছি সবাই তোমরা আমার সাথে বলেছ। বন্ধুরা, এবার লক্ষ্য করো তোমার পাঠ্য বইয়ের অ্যাক্টিভিটি সি এর দিকে। Dear students, look at the activity C. Ask and answer. Dear students, suppose today is Sunday. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, মনে করো আজ রবিবার। What day is it tomorrow?
তাহলে আগামীকাল কি বার হবে? Yes, tomorrow is Monday. Tomorrow is Monday. সুপ্রিয় বন্ধুরা, আজ যদি রবিবার হয় তাহলে আগামীকাল হবে সোমবার। আগামীকাল হবে সোমবার। Tomorrow is Monday. Tomorrow is Monday. Dear students, now listen. Today is Sunday. Today is Sunday. আজ রবিবার। What day was yesterday? তাহলে বলো তো গতকাল কি বার ছিল? Yes, yesterday was Saturday. Yesterday was Saturday. আশা করছি সবাই বুঝতে পেরেছ। Dear students, suppose today is Thursday. Today is Thursday. শিক্ষার্থীরা মনে করো আজ বৃহস্পতিবার। Then what day is tomorrow? আজ যদি বৃহস্পতিবার হয় তাহলে আগামীকাল কি বার হবে? Yes, tomorrow is Friday. Tomorrow is Friday. Then suppose today is Thursday. Today is Thursday. Then what day was yesterday? আজ যদি বৃহস্পতিবার হয় তাহলে গতকাল কি বার ছিল? Yes, yesterday was Wednesday. Yesterday was Wednesday. আজ যদি বৃহস্পতিবার হয় তাহলে গতকাল ছিল Wednesday. Thank you everyone. Dear students, we are at the end of our today's class. Could you tell me what we have learned from this lesson? শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা আমাদের ক্লাসের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। তোমরা কি বলতে পারো আজ আমরা কি শিখেছি? Yes, we have learned names of the days. হ্যাঁ বন্ধুরা, আজ আমরা দিনের নাম শিখতে পেরেছি। নামগুলো কি চলো আমরা আবার শুনি। Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. I will say again. আমি আবার বলছি। Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Dear students, আজকের পাঠে অংশগ্রহণ করার জন্য তোমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অবশ্যই তোমরা আমাদের সাথে থাকবে এবং প্রতিদিনের পাঠে অংশগ্রহণ করবে। No more today, be healthy and stay safe. Let's sing the goodbye song. Goodbye, goodbye, it's time to go away. Goodbye, goodbye, I wish you a good day. Goodbye, goodbye, it's time to go away. Goodbye, goodbye, I wish you a good day.